Det är väldigt viktigt att man ska inte låta bli att gräva upp mycket som man behöver och vill glömma mellan parenteser. För att det handlar precis om det då, att här är vi upplevde en väldigt bizarr situation. Jag var 20 år gammal när kuppen skedde och jag gick ut och slog med motståndare mot militärerna. Vi håller på i 7 år. Sen 1980 blev jag tillfångatagen och satt in i fängelse 2 år. Med all den som innebär tortyr och allt det där. Sen 1982 i början kom jag till Sverige och är här än idag. Upp. Yo vivía muy cerca del Estadio Nacional, veía lo que pasaba, el movimiento de militares todo el tiempo, las noches, las balas que sonaban, los tanques que pasaban, ¿no?, hacia el estadio. No recuerdo mucho del partido en sí, pero sí sé, digamos, las cosas que pasaron. En ese tiempo ya existían los presos políticos dentro del Estadio Nacional. I remember my colleagues in the schools. We were very, very happy, and we all the time we were out. That was a very nice environment we had, and of course after the 11th of September, so everything was a complete disaster. We were afraid. We were afraid to go to the school because in every corner we could meet militaries, and the risk of that they could take us to some place, and that should not be very, very nice. So 2 months after that, so it was the game Chile against Soviet Union for the qualifications to the World Cup in '74. And as we know, the Soviet Union never came. Ahora tira la línea. Allá, y de yo, tal Pablo. El Pablo Apay. Yes. And then score. Goal. Sí. A Domingo. Domingo me la pasa a mí. Tú a mí. Yo a ti y tú la terminas con Domingo. ¿Ok? Y yo se la paso a Domingo para que Domingo haga el gol. Ok. Jag var politiker i Chile på den tiden, ganska ung då, och då var jag väldigt insatt i vad som sker inom regeringen och inom de olika partier som tillhör både Unidad Popular och de som var stödpartiet för det Unidad Populars regering. Jag satt 20 dagar inne i en hemliga polisen kvarteret och man fick utstå alltså massor med massor med tortyr och sådana behandlingar. Ja. Y después viene Domingo. Yo se la paso A Domingo. Domingo. Avanza con la pelota. Högerpolitiker i Chile var inte beredda att kompromissa med regeringen. De bojkottade hela tiden, plus att amerikanska intresset också låg bakom den här statskuppen i Chile. De vill inte vänta längre, för de hade stora ekonomiska förluster om Allende-regeringen skulle fortsätta. Så därför jag tycker att det är värt att minnas hans liv
på grund av att han dog. På grund av den här grundlagen. Det handlar om en stadium som hade blivit från 11 september 1973 förvandlades faktiskt till en tortyrmagasin där mycket folk blev arkebuserat, mycket folk blev torterat, mycket folk var arresterat och mycket folk försvann. Inte det ordet som användes i filmen, försvann betyder att man är på väg någonstans, man finns inte längre. Så ingen hittar det och så efter 20 år börjar man hitta så stora grupper av människor som har blivit nedgrävda och har blivit mördade. So under these days, my father, that happened 1 or 2 days after the military coup, my father was arrested, and they took him outside of to one island outside of Concepcion, where I'm from, Isla Quiriquina. So he was arrested, and we never had any news about him. So 2 weeks ago, I got a telephone call from the government in Argentina, from the Human Rights Ministerium, and they were telling me or asking me to take contact with the embassy in Stockholm, the Argentinian embassy in Stockholm, for go to a clinic where I could give some blood test, so they could compare the DNA with some rest of people they found in the mountains in the south of Argentina, and they suspected that one of these bodies is my father. När jag ser de här bilderna faktiskt gärna spelar lite spel, inte bara med mig, med andra som var här. Man börjar titta på där borta och börjar se militärer i dörrarna där och ser lite mera rysningar, för faktiskt det handlar om det. Man har fått vissa traumatiska upplevelser som på något sätt det har tagit väldigt lång tid att kunna skaka sig av dem. Men vissa människor har aldrig kunnat göra det. Domingo, me la pasa a mí, Tú a mí. yo a ti y tú la terminas con Domingo. ¿Ok? Y yo se la paso a Domingo para que Domingo haga el gol. Ok, ya. ¿Hace completo ahora? Seguimos esto en la misma. Lo más importante es poder revivir una memoria que está un poco perdida, ¿no? Porque no muchos se acuerdan de esta situación que ocurrió en el país. Lo que es importante es que es una situación muy bizarra, muy completa, bizarro, claro, completamente bizarro, o sea, gente jugando solo. Entonces, O sea, había gente, pero la mayoría eran obligados. pero no habían contendores. No. Claro. Creo que lo más importante de ese tiempo que se logró la dictadura, aparte de derrocar un gobierno constitucional, fue el hecho de poder crear en la gente la desconfianza. Se perdió la confianza en todos. Entonces la gente desconfiaba del lado, del de atrás, del que estaba grande, ya no había nada. Entonces todo era un posible espía el que te podía entregar y eso. Claro, importante eso, Sí. claro. La distancia que formó. Se genera un terror, digamos. No, yo pienso que desde el punto de vista, como explicaba antes, desde el punto de vista histórico, para mí este partido fue que abrió los ojos al mundo
porque de repente el mundo, como era la Unión Soviética, que tenía que jugar un partido de la FIFA, yo pienso que de repente como que todo el mundo se fijó que en Chile había un golpe de Estado, que estaban sucediendo cosas. Hubiese quizás sido diferente, digo yo, si hubiese sido un país chiquitito, pero en este caso era una potencia, y aparte de eso que era la Unión Soviética, ¿no? Sí, pero también hay que recalcar la cobardía de la FIFA. Por supuesto, yo creo que... Al aceptar, ¿no es cierto?, las explicaciones que le dio la dictadura de que aquí en la cancha no pasaba nada, que era una cuestión de... Cuando detrás de la galería estaban fusilando y torturando. Entonces, la actitud de la FIFA fue muy cobarde. Pero yo considero que también una de las cosas estúpidas es de que hayan obligado que el equipo estaba obligado a hacer un gol. Que cuando normalmente un equipo pierde un partido por cover, no se juega el partido. To be fast, as before would say, fast, and this energy of the young, this futurist way of going to the future and forgetting about the past, which was a kind of amnesia. So for me it was important to invite 11 Chilean people to play some football with us. And they are not that much in condition, are not that in shape, and automatically they are slow, which relates them to the past again, which nowadays we are forced to forget all the time, and we have to be in the sake of the future. So it was very interesting to find those guys and share their memories around that pathetic match between Chile and Soviet Union, who didn't go, who boycotted the game because in the stadium of Santiago there were a lot of like 7,000 prisoners, and one of them was Victor Jara, the great singer and musician, who was killed before they cut his fingers. And to share those memories was very interesting. And as an Iraqi Kurd also, I'm very interested in that project. Maybe it's quite weird that I'm not directly working on my own country, but I'm making kind of comparison also, making kind of tracing the similarity, unfolding certain kind of layers in the past in order to identify them in the present, now what we have in my country or in the region or everywhere. So it was interesting to reenact that game with those players, because you see 11 players in the field and the other 11 players are not there. And by accident I got the role of a judge, who's the referee, you call it maybe, who cannot judge anything because there is no opponent.